Hello, good morning, and welcome all of you in my self-talking journey day 279. So today, 23rd January 2026, and this day is very special as because today our great leader uh, Netaji Subhash Chandra Bose, his birthday, and the entire India we are celebrating his birthday. And he is a visionary leader, and all we respect at the great leader, and we learn many more things. He became a IAS officer. He can do a peaceful life, but he not lead this. He choose something which is for others, or he just listen his inner voice and do something really good for the society, and he also help us to transform, to think in new direction. And so তোমরা আমায় রক্ত দাও, আমি তোমাদের স্বাধীনতা দিব। এবং যেটা হি ইজ এ লিডার, কাইন্ড অফ লিডার, start with his small, and he show that how a person can influence the entire India. So he is a very great influential leader, and somehow I think we need a much more leader like this great leader so Netaji Subhash Chandra Bose. Also, I think in this day, I think we have to be think there is many more things. The dream actually what Netaji Subhash Chandra Bose still it's not fulfilled. I think there is many more things what he dreamed for or is still pending. I think it's our duty to complete the dream of this great leader, and if we really truly love and great follower of Netaji Subhash Chandra Bose, we would complete his dream. We should fulfill the dream of the great legendary leader, and in this day only we remind and we forget everything. I think we should lead a life with awareness and a true purpose, where we definitely contribute something great for the society, and we have the hidden potential, and we can do many more things what we don't know. So I think then we will give a সত্যিকারের যেটা আমাদের শ্রদ্ধা, সেটা আমরা জ্ঞাপন করতে পারবো যদি আমরা সেই জিনিসটা করি। অ্যান্ড হোয়াট আই ওয়ান্ট টু সে টুডে অলসো দ্য বিদ্যা দেবী সরস্বতী আজকে পূজা, যেটা বাঙালিরা অনেক সময় বাঙালির ভ্যালেন্টাইন্স ডেও বলে থাকে। তো যাই হোক, আজকে এই সরস্বতী পূজার দিন আমাদের মনে হয় এই দিনটা আমাদেরকে পার্টিকুলার মনে করিয়ে দেয় এভরিডে আমাদের কিছু সময় দেবী সরস্বতীর আরাধনা, এবং আরাধনা বলতে আমাদের নতুন জিনিস জানা, বই পড়া। কারণ আমরা আমাদের লাইফে সব কিছু সম্ভব হয় না যে আমরা আফটার ফেলিওর উই লার্ন এভরিথিং, or we learn by mistake. But yes, when we read books, we learn many more things in short time, which help to give back to the society, to develop some a contribution mindset. So we should আমাদের প্রত্যেকের এই সরস্বতী পূজার দিন আমাদেরকে নিজেদেরকে এমনভাবে কমিট করা উচিত যে আমরা প্রতিদিন আমাদের ডেলি লাইফে অ্যাটলিস্ট ওয়ান পেজ, অ্যাটলিস্ট যদি সময় না পাই, কারণ আমরা প্রত্যেকের তো প্রবলেম আমাদের সময় নেই। খালি এই আসলে হয়তো সময় নেই তা নয়, আমাদের যেটা প্রবলেম আমরা প্রায়োরিটি ফিক্স করতে পারি না, এবং সময় সেটার আমরা যে প্রকৃত অডিট সেটা করতে পারি না। তো আমাদের বিদ্যার দেবী সরস্বতীকে আমাদের হয়তো মনে হয় সঠিক শ্রদ্ধা, যে প্রতিদিন হয়তো আমরা যে একটা করে পেজ পড়ি, এবং সেটাই আমার মনে হয় সরস্বতী দেবীকে প্রকৃত যেটা শ্রদ্ধা জানানো সেটা হবে, এবং আমাদের নিজেদেরকে একটা নতুন ভ্যালু আমরা তৈরি করব। এবং এই দিনে আমরা একটা জিনিস নতুন করতে পারি, যে প্রতিদিন আমরা এক পেজ করে নতুন বই করব, যাতে আমরা আমাদের নিজেদেরকে চিনি, জানি। আমরা বই পড়বো কেন? প্রথম কথা হচ্ছে প্রশ্ন যে হোয়াই, বই পড়ে কী হবে?
প্রথম কথা আমরা আমাদের জীবনে যত প্রবলেম, যত সমস্যা, সেটার একটাই কারণ যে আমরা আমাদের নিজেদেরকে চিনি না, জানি না। আর আমাদেরকে নিজেদেরকে চিনতে হলে, জানতে হলে আমাদেরকে বই পড়তে হবে। বইকে আমাদের দিনের এর মধ্যে আমাদের একটা আ প্রতিদিন অ্যাটলিস্ট সময় না পাই, অ্যাটলিস্ট 1 পেজ রিডিং এ বুক, সেটা হুইচ ইজ অলসো হেল্প টু ট্রান্সফর্ম। সো এইটা খুব ইম্পর্টেন্ট। অ্যান্ড আমরা যেটা জিনিস বই পড়লে হয়তো জানতে পারবো যে আমার যে ফিলিংসটা হয়, আমার যে জায়গায় হয়তো আমরা আটকে যাচ্ছি, সেই জিনিসটা হয়তো বই পড়লে দেখা যাবে সেই সমস্যার আমার শুধু সমস্যা নয়, সেই সমস্যা হয়তো হাজার হাজার লাখ লাখ মানুষ সেই সমস্যায় পড়ছে। যেমন আমি আমার পার্সোনাল ব্যক্তিগত জীবনে আমি যেটা মনে হয় যে আমার মাঝে মাঝে মনে হয় যে লো সেলফ এস্টিম, আমি ঠিক করে হয়তো রিপ্রেজেন্ট করতে পারি না, আমি হয়তো ভালোভাবে নিজেকে ব্যক্ত করতে চাই, কমিউনিকেট প্রপারলি, বাট আমি পারি না। কিন্তু সেই প্রবলেম শুধু আমার একা নয়, এই প্রবলেম হাজার হাজার লাখ লাখ কোটি কোটি মানুষের। কিন্তু তাদের মধ্যে থেকে অনেকে এই প্রবলেমকে খুব সুন্দরভাবে সমাধান করেছে। যাদের অবস্থা, যাদের একাডেমিক কোয়ালিফিকেশান নেই, কোনো কিছু নেই, কিন্তু তারা আমার থেকে অনেক কম শিক্ষাগত যোগ্যতা, অনেক কম, কিন্তু তারা তাদের চেষ্টা প্রচেষ্টার জোরে সব কিছু সম্ভব করেছে, অসম্ভবকে সম্ভব করেছে। সেই জিনিসগুলো আমরা জানতে পারি যদি আমরা বই পড়ি। প্রথম কথা, আমরা যখনই কোনো কিছু কাজ করব জীবনে, যে আমাদেরকে জানতে হবে যে আমরা কেন করব। আমাদের সেই কেনটা যদি আমাদের হোয়াই ক্লিয়ার হয়ে যায়, তাহলে আমাদের জীবনের মনে হয় অর্ধেক প্রবলেমই সলভ হয়ে যায়। তো হোয়াই ক্লিয়ারটা খুব ইম্পর্ট্যান্ট। অ্যান্ড এই জায়গায় যেটা আমি বলবো, আমরা বই পড়লে অনেক কম সময়ে অনেক কিছু জানতে পারি। হ্যাঁ, ডেফিনেটলি আজকালকার দিনে অনেক মুভি আছে, অনেক কিছু আছে, কিন্তু যেটা হয়তো মুভি দেখেও আমরা অনেক কিছু শিখতে পারি, শেখার কোনো শেষ নেই। আমরা একটা শিশু থেকেও শিখতে পারি, আমরা একটা যে কোনো একটা বাচ্চা থেকে শুরু করে, মুভি থেকে শুরু করে, যে কোনো জায়গা থেকে। তো শেখাটার যদি প্রচেষ্টা থাকে তাহলে আমরা শিখবো। কিন্তু হ্যাঁ, এই জিনিসটা আমাদেরকে অবশ্যই লক্ষ্য রাখতে হবে যে আমরা খুব অনেক সময় কি হয়, আনইউজড যেটা হয়তো আমার রিলেভেন্ট না আমার গ্রোথের জন্য, অনেক সময় আমাদেরকে ডাইভার্ট করে দিচ্ছে বেশ কিছু কন্টেন্ট, যেটাতে আমরা হয়তো একটা জায়গা সঠিক লক্ষ্যে যাওয়ার জন্য যতটুকু দরকার সেটার বাইরে আমরা অনেক কিছু আননেসেসারি জিনিস করে ফেলছি, এবং তার জন্য আমাদের ফুল ফোকাস থাকছি না। আমাকে যেতে হবে এক জায়গায়, সেই জায়গায় যাওয়ার পথে রাস্তায় হয়তো আমরা যাকে তাকে রেসপন্স দিয়ে দিচ্ছি, আমাদের ডিউ টু ল্যাক অফ অ্যাওয়ারনেস। তো আমাদের সেই জায়গাটাকে আমাদেরকে যখন যদি আইডেন্টিফাই করতে পারি যে কোন কোন জায়গায় আমরা ভুল করছি, এবং সেই ভুলগুলোকে যদি অ্যাভয়েড করি, তাহলে আমরা আমাদের জীবনে অনেক ভালোভাবে চলতে পারবো। তো যাই হোক, আজকে এই সরস্বতী পূজার দিনে বিদ্যার দেবীর আরাধনা আমরা শুধু আজকের দিনে নয়, প্রতিদিন। আর আমাদের একটা ধারণা অনেকের যে এই সরস্বতী পূজা হয়তো শুধু বাচ্চাদের জন্য, যারা এডুকেশন, যারা লার্নিং, হয়তো গ্র্যাজুয়েশন। সো এটা একটা হচ্ছে বলতে পারি আমরা যে কনভেনশনাল এডুকেশন, অ্যান্ড আফটার কমপ্লিট এডুকেশন অ্যাকচুয়ালি আমাদের লাইফের ট্রু এডুকেশন স্টার্ট হয়, যেটাকে আমরা অনেকেই ইগনোর করি। অনেকে ভাবি যে আমাদের পড়াশোনা শেষ হয়ে গেছে, এরপরে কী করবো। কিন্তু অ্যাকচুয়ালি যারা ওয়াইজ পারসন, তারা অ্যাকচুয়ালি রিয়েলাইজ করে যে ট্রু এডুকেশন স্টার্ট হয় when we complete our conventional education. And I think everyone, we should continue our education, and every day we should upskilling ourselves, learn new things. It may be spiritual learning, it may be some mind learning. So there is many more area. So in this self-talking journey, today is 279, last 9 months I am continuing this self-talking journey. And in this self-talking journey I promote every day that we should every day spend some precious time for our body, soul, mind. It is a starter. What I want to say that if we spend at least 20 minutes in a day, which actually help us to transform ourselves, which is help to identify what is our strength, weakness. Actually, most of the people, 98% people, we are not aware about this, who I am, what is our true purpose, what we are doing, and what we should do. So we are not familiar, we are not aware about. So if we improve our awareness, then definitely we have to work on body, soul, mind. This is 3 pillar interconnected with each other. If we do something in jogging, exercise, spiritual practices, is prayer, self-affirmation, practicing gratitude. Yes, initially if I say, I know everyone know these things, as because we are staying in the digital age, we know, we have enough knowledge.
we understand what is right, what is wrong. But somehow, like Duryodhan, I know everything, but when I try to do, oh, I can't do this. So we have the same situation. So we know everything. That means we know the best deficiency syndrome. So I know the best deficiency syndrome. So we are too much know that that's create the problem. But what we have to increase, knowing is not work. What we have to act on that what we know. Oh, and at a time, we set some goal and we give our level best until we achieve these things. So in this way, if we every day just work on our mind and rewire our programming and rewire our thought process. As because negative attitude, most of the time we are a negative attitude, something like this. Most of the time we are complaining. We find fault on everyone, but we not try to see ourselves, what I can rectify, what will help me to make a better person, and in which area I have to improve. So most of the time when we blaming other, that means we are giving complete remote control to someone else. And in Saraswati Puja, we just have to be, I think, commit that each and every day we try to learn ourselves, we know ourselves in better way, and we with focus we do something in every day, and before sleeping we track what we are doing, that throughout the day what I am doing, is it really aligned with my goal or not. What is the things, what is the incident which just drain my energy, and what make me energetic, what I want to for contribute something for our society. If we start thinking every day in this way, I think I make a better version of myself. uh, Many more people, they are just live a life with rat race. Is definitely they have purpose, but that is, they are not true purpose. They are giving their life for their maybe parents, child, wife, but somehow they not to completely forget to love themselves. Yes, and I think we can love and care better when we love ourselves. Somehow we forget it, to love ourselves, care ourselves. I think everyone, and if we know that, if I love and care myself, then only we can take care of our society, our parents, our wife. As because of, if I am not full of energy, then how I radiate the positive vibes to my family members, how I radiate the positive vibes to my office colleagues. Is so a demotivated, influence person can't and give contribution to anyone. And so we have to be not a energy sucker. We have to be develop a quality when we give true value. How much effort we are giving, that not uh, define us, as how much value we can generate. That's create the difference. Most of the people, we are saying that we are giving in 12 hours work in a day, but the things how much time I spend, that does not matter. How quality work, how I create the value, that define us. If we get clarity, that means how much true value I can generate. And in each and every time I develop a mindset at how I make a better person and create some value to the family, to the organization. And with this intention, each and every day if I spend, then definitely after some times, it may be for few people it will take a time, 3 months, 6 months. It's completely vary man to man, but yes, they can see the progress, how they transform, and transformation is very very required in this 2026. And what is my personal approach, that means we can adopt few unique strategy that we can, and punish and reward, and approach we can follow. Oh, that means it's, if I commit something, I will do this. If I fail, then I punish something to me. This make us discipline. As because most of the time when we see a movie, or when we see some motivational video from the YouTube,
we are too much motivated, and we are think I will do this thing, but after that this motivation we completely forget. Motivation is not working. So what is working? That is discipline. But how we make discipline? So start with a small, not very big goal, small achievable goal, and success makes success. So we have to lead a life where each and every day we celebrate each and every small celebration. And life in present, most of the time we are not happy, we are not celebrate our life, we are not enjoying. We are thinking, when and I overcome this problem situation, on that time I become happy. But this good times is never come. Sometimes we are frustrated, we give blame to our luck. uh, but luck, we can create luck if we touch with right mindset people. We develop the awareness, if we develop the daily right choice. So the good and bad, it's a natural things. Eh, but what we can do, we replace the bad things by doing more activity, more good activity. We can't, and by thinking we change our bad things. What we can do, we by just doing the right things, we can change this. So there is a principle, 80-20 Pareto principle. In this principle, it is clearly said that whatever we are doing throughout the day, 80% things, that is not help us to align our goal, that is not so much productive, if that not produce that much result. But the 20% things, that actually define us, that create the true value. So we, if we improve the awareness, then we know that how we convert the 80% unwanted, unproductive things as that they can true value and more contribution to the society. And we feel proud on myself, as that my family member also proud, proud for me. So in this way, if we start living a day for others, we are not living for self-centric. How I generate some value to the organization, then and we define, we create our a new version. And this is important. And yes, our technology is moving so fast, and with technology, if we moving fast, we have to be also adopt few quality. We have to be unlearn few things and relearn new things. Most of the time we are completely stuck. That means I know all the things, so but we not ready to know the new things. And that is the dangerous things, and we have to be identify and work on that. And each and every day, what is very important, we have to be give some challenge to ourselves. Each and every day, if we challenge ourselves something new, that is actually defined. Suppose here I start this self-talking journey, I completed 9 months, but yes, still I am not developed myself the way I imagined before starting this journey. I thought that yes, if I continue this self-tracking journey, maybe 6 months, 9 months, then I will completely transform. But yes, on that road, I am when I track my progress, I reach at least is 20%, but I have to go more. Or and I in this time, most of the people, they leave the journey mid of the way. But we have to be just remind ourselves that sometimes whatever we are doing, that is not visible, that means progress is not visible. So internally it is growing like a seed. When we plant a seed, few seeds, it's taking time to grow, to give the fruit and flower. We not see the progress, we not see the growth, but on that time we have to be give patience, we have to nurturing, we have to watering. So in this way, if we trained our mind, then we can make a better version. So somehow we have to be work on our mind. Our mind is everything. If we work on our mind with consciousness, then everything is possible. And सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? So most of the time we are thinking about the people, what people think about me, if I fail, the fear of failure, or these things all times work. But when we think in this way, that is not the symbol of progress mindset. We have to change this the mindset. We have to change our belief system. Many more times we have a belief system, I can't do it, I have not that much education, I have not potential, I have not enough confidence. So in this way, we have to self-talk with respect, and we have to say that I can do it, and we have to take right action every day. And definitely we can grow. But
yes, also find a right mentor, right mindset people. If we touch with them, so I am really in my life, I thankful to the Sandeep Maheshwari, Dr. Vivek Bindra, Sneho Desai, Dr. Shanu Sharma, so Harshavardhan Jain. So how they transform themselves, they are not very brilliant in their education academic, but how they change themselves and how they help other people to transform their life, how they help to generate some value to other people. So we have to think that definitely I have also some quality. What is that quality, and how I identify? So we have to be work on every day. So I wish all of you in this Saraswati Puja, বিদ্যা সরস্বতী বিদ্যার দেবী সরস্বতী, আমি আশা করি এই সবার জীবনে নতুন আলো, নতুন দিশা দেখাতে হেল্প করবে। এবং আজকে আমাদের গ্রেট লেজেন্ডারি লিডার ডক্টর নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোস তাকে সম্মান জানিয়ে তাকে শ্রদ্ধা, আমরা প্রকৃত শ্রদ্ধা তখনই দিতে পারবো যখন তার স্বপ্নকে আমরা পূরণ করতে পারবো, আর তার স্বপ্নকে আমরা নিজের স্বপ্ন বলে মানতে পারবো। তাহলেই আমাদের হয়তো প্রত্যেকের যে শ্রদ্ধা সেটা হয়তো আমরা জ্ঞাপন করতে পারবো। সেই কামনা করে আজকে আই ফিনিশ মাই self talking journey here. Wish you all the best. Thank you so much. Bye bye.